السلام عليكم، معكم الدكتورة علاء تدريسية في فرع معالجة الأسنان كلية طب الأسنان جامعة بغداد. حكون مسؤولة مع دكتور منهل عن تغطية مادة الفيكست بروستودونتيك. في المحاضرة الأولى هتكون تعريفية تحت عنوان An Introduction to Fixed Prosthodontic. Prosthodontic, it is the branch of dentistry that deals with the replacement of teeth and supporting tissue by artificial appliances in order to restore and maintain oral function, comfort, appearance, and health of the patient. The prosthodontic may be fixed prosthodontic, or we call it crown and bridge as you see in this picture, or it may be a removal prosthodontic, or we call it a denture in which the prosthodontic can be removed from the patient by the patient, or it may be a maxillofacial prosthodontic in which one part from the face or the maxilla itself is destructed and need an artificial appliance. This patient lost his nose, maybe by cancer or accident, so he need an artificial nose for the appearance and comfort of the patient. Fixed prosthodontic اللي مثل ما قلنا ببداية المحاضرة هتكون محاضراتنا فقط عن الفيكست prosthodontic. Fixed prosthodontic treatment involve the replacement and restoration by artificial substitutes that are not really removed from the mouth. It includes the crown, as you see in this picture. The crown is the restoration that covers the external surfaces of the tooth, or it may be a bridge. This is a bridge in which the restoration replaces one or more missing teeth, or it may be inlay in which the restoration is intracoronal restoration, or onlay, which is like the inlay but it covers one or more than one cusp, or it may be a veneer which covers the labial and incisal edge for the aesthetic. هنبدي بالكراون أو هنركز إحنا محاضراتنا صف ثالث عن الكراون وطريقة تحضير الكراون، لأن كل الطرق هي متشابهة للكراون والبريدج وبقية الفروع. The crown, it is a fixed extracoronal restoration that restores the coronal portion of the natural tooth. So it's an extracoronal restoration. That means the restoration covers the external surface of the tooth, unlike filling, in which the restoration is intracoronal. It should reproduce the morphology and contour of the damaged coronal portion of the tooth while performing its function. It should also protect the remaining tooth structure from further damage. As you see in this picture, the tooth with a big filling. So he needs a crown to protect the tooth from fracture or damage in the future. Classification of the crown. The crown or the crowns can be classified according to the coverage area as a complete crown,
when the crown covers all the coronal portion of the tooth, or it may be a partial crown when the crown covers part of the coronal portion of the tooth. As you see in this picture, the crown covered all surfaces except the buccal surface, which called 3/4 quarter crown, or it may be incomplete replacement, in which the crown replaces the natural crown entirely. But this type of the crown should contain an extension that is extended inside the root canal to give retention for the crown. البوست كراون يكون مغلب السن مفقود ما عدا جزء قليل فوق الجنجبة تقريبا 2 ملم أو أكثر، فبهذه الحالة السن كاملا حيعوض بكراون، ولكن هذا الكراون يحتاج امتداد في داخل الروت كانال حتى يعطينا الريتنشن للكلينيكال بارت. This is a post crown also. The classification of the crown may be according to the material used for the construction of the crown. It may be a metal crown when the crown made from gold alloy and its alternative, or it may be non-metal crown when it is made from porcelain, zirconium, or composite, or the crown may be a combination from metal and non-metal, as in porcelain fused to metal. Now we talk about the bridge. The bridge is a fixed prosthesis constructed to replace a missing one or more teeth. As we said, in the crown covers the external surface of the teeth, while in the bridge the entire tooth is missing, so we replace it by a bridge. The tooth that gives support to the bridge is called abutment tooth, on which the retainer is cemented. The components of the bridge are retainer, pontic, and connector. The retainer is the part of the bridge that's seated over the abutment tooth, while the pontic it is the part of the bridge that is suspended member of the fixed partial denture. It replaces the missing teeth or teeth, while the connector is the part of the fixed partial denture that join the component of the bridge together, I mean the retainer and the pontic, and this connector may be rigid or flexible connector. When the retainer is attached to a fixed connector, it's called a major retainer, but when it's attached to a flexible or movable connector, it's called minor retainer. فجزء البريدج اللي حيكون مستند أو يغطي الاباتمنت توث حنسميه ريتينا، بينما جزء من البريدج اللي حيعوض لي الميسنج تيث حنسميه البونتك، والكونكتر هو يربط الريتينر والبونتك. الكونكتر may be rigid or flexible. في أغلب الأحيان يكون الكونكتر rigid but sometimes this connector must be removable must be flexible بالحالات اللي نريد بيها flexibility باللونج سبان أو نريد نقلل الستريس على الاباتمنت تيث حنكون الكونكتر flexible. مثل ما تلاحظون بهذه الصورة تشاهدون بريدج مكون من البونتك وهو الجزء اللي حيعوض لي السن المفقود،
ريتينر على جهتي البونتك اللي هتستند أو تستقر على الأباتمنت توث السن اللي هنحضره، والكونكتر هو اللي هيربطني البونتك بالريتينر. Purposes of a crown construction are: first, to restore grossly damaged tooth; second, to restore masticatory function and speech; third, to restore aesthetic; fourth, to maintain periodontal health; five, to alter occlusion as a part of occlusal reconstruction; and finally, as a retainer for the bridge. As you see in this picture, there is a big filling, amalgam filling, and a weakened wall. نلاحظ بعد الصورة إنه الحشوة كلش كبيرة ونسبتها عالية مقارنة بالريمينينج توث ستراكشر، فهذا السن بالمستقبل إذا عفناه هيتعرض للفراكشر، فلا بد إنه نغلفه بالكراون لنحافظ عليه أطول فترة ممكنة. The other purpose of crown construction to restore the masticatory function and speech. كما تشاهدون بهاي الصورة البيشنت فاقد الكثير من الأسنان، فإن إحنا حنعوض لهذه الأسنان حتى نرجع له الماستيكاتوري فانكشن القابلية للكلام. To restore aesthetic. في بعض الأحيان تكون الأسنان بيها مال alignment بسيط والبيشنت ليس لديه رغبة بأن يذهب إلى طبيب التقويم نتيجة وقت أو كوست، فنقدر إحنا نعدل الأستاتيك بواسطة الفينيرز and the crown and the bridge. Maintain the periodontal health by preventing food impaction. إنه دائما إذا أكو space between the tooth دائما يؤدي إلى الفود impaction and gingivitis، فإحنا نرجع الكونتاكت between the tooth بمساعدة الكراون. بعض الحالات يجيك البيشنت with loss بالvertical dimension نتيجة الأترشن، فهذا البيشنت حيأثر على الأستاتيك والvertical dimension مالته حيكون قليل، فأنا أرجع له الvertical dimension بواسطة الكراونز، أرجع الأسنان كلها أغلفها بالكراون على الطول المطلوب حتى أرجع له الvertical dimension، فهذا نطلق عليه occlusal rehabilitation. Steps in crown. First, diagnosis. The diagnosis is the first and most important step. To start by periodontal examination. The patient should have proper oral hygiene to ensure that no plaque accumulation would occur on the crown margin which might lead if left to caries. اللي أقصد بيها إنه البيشنت إذا ما يحافظ على good oral hygiene الكراون بريدج حيكون بؤرة لنمو المزيد من البكتيريا إذا تركه بدون تفريش أو تنظيف فحيضر أكثر ما يفيده. B. Dental examination which include visual examination. We should examine the occlusion of the patient, the presence of crowding, spacing, rotating of the teeth, tilting, supra-eruption of the abutment, tooth or teeth, whenever meanwhile the condition of the remaining tooth structure, the presence of the caries, and the quality of existing old filling, all this should be taken in our consideration. Then
We take a radiographic examination. The radiograph shows us the shape and the number of the root, the condition of the surrounding structure, and the bone support for the tooth, the crown-root ratio. Also, all these things are very important before we begin preparation of the tooth. If we see or if we saw in the radiograph a presence of lesion in the bone or root canal treatment, failure of root canal treatment, or fracture of the tooth or root or uninterrupted teeth, this information will affect the prognosis of the treatment. When we finish the diagnosis, now we do tooth preparation, which is a cutting procedure that is carried out on a tooth during a crown construction procedure. The tooth is prepared so that the crown restoration can slide into place and be able to withstand the forces of occlusion. The objective of tooth preparation first to eliminate undercut from axial surface of the tooth. الأوبجيكتيف of tooth preparation كلش مهمة وأكد عليها بكل بداية محاضرة كل سنة إنه لماذا أنا أسوي tooth preparation objective يعني لماذا أعمل تحضير للسن. أول نقطة to eliminate undercut. شو المقصود بالأندركت؟ الأندركت هي المنطقة المحصورة تحت أو cervical to the height of the contour of the tooth. This is the area enclosed by the vertical drop and horizontal surface of any given structure. مثل ما كنا نعرف أو نتذكر محاضرات الأناتومية من صف أول إنه the height of contour of the tooth located at the middle third of the tooth. So the tooth is constructed at the cervical area. So the area that is cervical to the height of contour or closer to it, it's called undercut. نحضر السن أو الهدف بتحضير السن هو to eliminate this undercut. ليش لازم نتخلص من الأندركت؟ مثل ما تشوفون بالصورة الأخيرة إنه الأسنان المحضرة تشوفون إنه السن حيكون أعرض من جهة السيرفايكل than من جهة الأوكلوزال. هاي كلش مهمة إنه السن يكون من جهة السيرفايكل أعرض ويبدي يصير بيه تيبرينج باتجاه الأوكلوزال، يعني السن ما بي أندركت. إذا عفنا السن يحتوي على أندركت حيمنعنا يمنعنا الجود سيتينج of the crown on the prepared teeth، لأن الكراون حتكون جهته من جهة السيرفايكل متضيقة حتحشر بالجهة العريضة من ال prepared tooth. The second objective of tooth preparation is to provide enough space for the crown restoration to withstand the force of mastication. يعني أقصد إنه الماتيريال اللي أنا حصنع منها كراون يجب أن تكون بالسمك تسمح إنه تتحمل قوة الماستيكيشن بدون ما يصير بيها deformation or perforation. وهذه ال thickness or this space depend on the material used. When we use metal we need little space while the plastic material need more space. ليش؟ لأن الميتال أقوى من البلاستيك فالثخن مالتها السمك مالتها يكون أقل من البلاستيك material. ثالث نقطة is
not to enlarge the size of the tooth. أعتقد النقطة واضحة. رابعا to provide good aesthetic. Now we will talk about the finishing line. As you see in this picture, we see a prepared tooth. What I mean by a prepared tooth is the final form or shape of the tooth after the cutting procedure. And the finishing line of the preparation is the line that separates between the prepared and unprepared tooth portion. فالفينيشنج لاين هو الحد الفاصل بين الجزء اللي أنا حضرته وجزء السن الغير محضر، هذا هنسميه الفينيشنج لاين، ويمثل لنا نهاية التحضير مالتنا. It represents the end margin of our preparation. It should be smooth continuous from one surface to other. يعني إذا أريد أقول لك ما هي شروط أو خواص الفينيشنج لاين، تقول لي it should be smooth continuous from one surface to another and it should be placed on sound tooth structure. يجب أن يكون على sound tooth structure. The disadvantage of the crown. Number one, heat generation during the cutting procedure of the teeth might affect the health of the pulp. Therefore, water coolant must be used during the preparation procedure. Number two, over preparation can cause pulpal irritation or even pulp exposure. So, excessive tooth preparation should be avoided because it leads to the death of the pulp besides it weakened the tooth structure. Number three, periodontal problem. Food impaction with subsequent gingivitis and periodontal pocket formation and secondary caries might develop. هاي النقطة الثالثة، البريدونتال بروبلم تحدث نتيجة إذا البيشنت ما يحافظ على good oral hygiene. Thank you very much.